일리노이와 시카고 경제의 발목을 잡고 있는 연금 적자를 위해 시카고는 6억 3천만 달러의 비용을 지불했습니다. 이메뉴엘 시장은 그로 인해 2억 달러의 시 교육 예산을 추가로 삭감해야 하는 상황이라며 일리노이주의 적극적인 적자 해결 노력을 촉구했습니다. 시장의 기자회견을 통해 자세한 소식 전해드립니다. They're intolerable, they're unacceptable, and they're totally unconscionable. They are a result of a political system that sprung a leak and now it's a geyser. There's a series of political compromises and patchwork over the years that can no longer continue. 이메뉴엘 시장이 시카고와 일리노이의 발목을 잡고 있는 연금적자 비용 부담에 대해 쓴소리를 합니다. 지난 1일 시카고 시장실에서 열린 기자회견. 이메뉴엘 시장은 앞으로 연금적자 때문에 200억 달러의 교육 예산을 추가 삭감하게 됐다고 발표했습니다. The city of Chicago made its complete payment again to its pension, $634 million. Every year we've made those payments consistent with our responsibility. These payments, though, do not come without a cost. Chicago's made an additional $200 million in cuts on top of the $740 million of cuts that they've made over the last 4 years. 이메뉴엘 시장은 일리노이주의 불평등한 공무원 연금 시스템으로 시카고시의 연금 부담이 과중되고 있다며 6억 3,400만 달러의 연금 비용 납부에 이어 공립학교 예산에서 200억 달러를 추가로 빼게 됐다고 말했습니다. 이에 따라 시카고 공립학교는 신입 교사 양성 프로그램과 열악한 학교 개선 프로그램에서 1,700만 달러를 삭감하고 대안교육에서 1,500만 달러를 줄이며 초등학교 스포츠팀의 상당수를 폐지하면서 고교 등교 시간을 45분 늦춰 900만 달러를 절감하고 공립학교 보수 관리 비용에서 1,100만 달러를 삭감할 전망입니다. 이와 함께 1,400여 명의 교원이 해고될 전망입니다. Beginning today, we are issuing layoff notices to some of the affected employees. Employees whose job sites are at schools will learn of their status when school budgets are released later this summer. We anticipate having to eliminate the equivalent of approximately 1,400 positions across CPS for the next fiscal year. These cuts will include nearly $18 million to network offices that provide supports to principals and educators. These reductions will directly impact new teacher development programs. These cuts will include nearly $16 million to eliminate funding for new charter, contract, and alternative option programs in the next fiscal year. 일리노이와 시카고의 발목을 잡고 있는 연금. 대부분이 공립학교 교원과 공무원의 연금 비용에 대한 적자로 그 규모가 1,110억 달러에 달합니다. 지난해 주의회가 통과시킨 연금개혁법은 대법원에서 위헌 결정이 난 상태, 시카고는 발등에 불이 떨어졌습니다. 이메뉴엘 시장은 두 가지 대안을 내놓습니다. 일리노이 주 전체와 현직 은퇴 교사의 공통적인 연금법을 적용하는 것, 그리고 차선책으로 불평등을 해소하기 위한 주 시정부, 조세, 교원들의 공동적인 부담을 제안합니다. 여기에는 연금 비용이 포함된 재산세 인상이 들어 있습니다. Create one fund for all teachers and retired teachers. It treats everybody fairly and equitably across the system. No two-tier system, one for Chicago and one for the state of Illinois, and the other teachers in the state of Illinois, of which also those Chicago taxpayers have to subsidize that. That would be a simple solution, in my view. As it relates to the pension inequity, the state of Illinois would step up and pick up what is called the normal cost of pension, which would be $200 million. So there'd be fairness across the system. We would be willing to reinstate what used to exist prior to 1995, a pension payment on the property tax. Third, teachers would pay their full portion of the pension payment. There's enough in there that everything you've asked for years to have change is in there, and things that you don't want to give up, you'd have to give up part of a comprehensive all-in solution. As it relates to funding
of education in the state of Illinois, so we no longer have the distinction of being 48th out of 50 states in funding education. 교육을 시정의 주요 가치로 내세웠던 이메뉴엘 시장. 대안이 없는 상태에서 200억 달러 교육 예산을 삭감해야 하는 상황에 스프링필드의 주 정치권을 향해 쓴소리를 냅니다. Over the 4 years, made now $940 million of central office cuts, protecting our classrooms, a pension payment every year, more pension payments in the last 4 years than the preceding 15 years all combined. All those 15 years were granted by Springfield in one way or another. And the reason we're talking about the role Springfield plays is because Springfield played a major role in how we got here. And there's not another $700 or $940 million of central office cuts, and not another $700 million in borrowing capacity to resolve this issue. 한편 교원 노조의 반대와 재산세 인상에 대한 우려의 목소리도 만만치 않아 연금 논란은 계속될 것으로 보입니다.